In this lesson, we will see together two words that are written differently but pronounced the same way. Fausse, fausse. So let's start with the first one, fausse, and we'll have two examples. Elle a été surprise de découvrir que les rumeurs étaient fausses. Elle a été surprise de découvrir que les rumeurs étaient fausses. So in that situation, as you can see here, it's fausse and it is an adjective and it's the feminine form of the adjective. And in that case, it's even the plural because it's connected to rumeur and it's a feminine noun in the plural form. The adjective fausse will be in the feminine and the plural. Cette réponse est fausse. Cette réponse est fausse. So same situation here, it's the adjective fausse, the feminine form, but in that case it's the singular form because cette réponse is in the singular, fausse. So let's have a look at the second one, fausse, with two examples. La fosse profonde était utilisée pour stocker l'eau de pluie dans le village. La fosse profonde était utilisée pour stocker l'eau de pluie dans le village. So in that situation, we can see that fosse is a noun and it's a feminine noun. La fosse. Les archéologues ont découvert des objets anciens dans une fosse creusée près de la ruine. Les archéologues ont découvert des objets anciens dans une fosse creusée près de la ruine. So same situation here, hein? Fosse, noun, feminine, une fosse, la fosse. So let's remember, fosse here, the adjective, the feminine form, it could be the singular or the plural, as we saw, it would be pronounced the same way, fosse. And then here, it's a noun, une fosse, la fosse.